sampai Habibi sama Dava ya? Ya, Miss, sama saya. Oke, maaf ya, Habibi and Dava. Tolong diulang ya. Oke. Oke, Bu. Pat the top of your head up and down with one hand and rub your stomach in a circular motion with the other hand at the same time. Yes, I can. Can you fold a piece of paper in half more than 6 times? Yes, I can. Okay, thank you Habibi and Dava. Now, Ansar, are you here? Anshar, are you here? I think no. Fadil, are you here? Fadil. Yes, Miss. Okay. And how about Puspita tadi udah ya? Lulu juga udah ya? Dia udah. Anissa Nur Hidayah udah belum tadi? Sudah, Miss. Oke, Alisa. Yes, Miss. Okay, Alisa and Fadil, number 9 and number 10, please. Can you for example, draw a picture of me? Yes, I can. Gantian sekarang, Fadil. Anissa. You can cook. Yes, I can cook. Okay, can you cook ya? Bukan you can cook ya. Okay, now everyone, I want you to try number 7. I want to see you. Can you do it? Like this one. Ya. Oke, coba saya mau lihat. Can you do it? You put your hands on the top of your head, yeah, and then you do circle like this one. Okay. No. You do this one. You pat, yeah, up and down, and then you rub your tummy in a circular motion. Yeah. Can you do it? Yeah. Oke. Ada yang bisa nggak? Dapat tadi katanya bisa, Miss. Ya, coba Dava. Atau semua ya, semua coba ya. Coba ini sekalian ice breaking. Miss, saya praktekinnya sekarang, Miss. Iya, ice breaking sekalian. Semuanya bukan Dava doang. Oke, jadi yang Miss. di tangan semua ya. Oke. Sekalian ice breaking. Oke. Tangannya gini. Yang kanan. Yang kanan tap-tap ke atas, ke bawah. Jangan nempel ke kepala ya. Ke atas, ke bawah, gini ya. Oke. Terus yang di perut diputar-putar. Yang di perut diputar-putar. Oke. Nah, tangannya yang atas ikut muter nggak? Atau yang di perut ikut di tap-tap? Nah, Habibi bisa tuh, Habibi. Lulu yang atas malah puter, Lulu. Oke, ya, itu sebetulnya kayak brand gym gitu ya. Ya, agak sulit ya, tapi kalau yang koordinasinya bagus biasanya bisa ya. Ya, saya berarti koordinasinya tidak bagus nih kalau saya. Oke, alright, thank you everyone. Next we continue our discussion. Kita lanjut bahasan kita ya. Oke, tadi yang kan sudah. Now we go to expressing possibility ya. Kita ke expressing possibility. Wait a minute, saya geser dulu. Oke. Ya. Expressing possibility, we use may and might. Kemudian expressing permission, may and can. Yang possibility itu maksudnya apa sih? Possibility. Possibility. Apa maksudnya possibility?
Kemungkinan, Miss. Kemungkinan, iya ya, kemungkinan, prediksi gitu ya. Prediction. Kalau permission? Izin, Miss. Ya, izin gitu ya. Kalau permission tuh izin. Kayak memberikan izin gimana ya. Oke. Nah, ini contohnya. It may rain tomorrow. It might rain tomorrow. Nah, dua-duanya ini punya makna yang sama, ya. May and might there is no difference ya, nggak ada perbedaan baik dalam bentuk struktur ataupun dalam bentuk maknanya. Oke. Nah, kemudian yang C, why isn't John in class? I don't know, he may be sick. Nah, yang ini kenapa pakai maybe? Karena dia tidak diikuti kata kerja. Sick itu bukan kata kerja kan, sick itu kata sifat, jadi kita harus tambahkan be. Jadi, I don't know, he may be sick. Ya, I don't know, he may be sick. Oke. Ya, kemudian untuk negatifnya sama seperti auxiliary yang lain, ini kita tinggal menambahkan not. Ya, jadi it may not rain tomorrow, it might not rain tomorrow. Oke. Kemudian, nah di sini ada yang mirip ya. Ini sering kalian pakai kan? Kalian sering pakai kata maybe gitu kan? Kalau ditanya sama temennya, do you want to do your homework at home? Maybe gitu ya ngomongnya. Oke. Nah, ini ada maybe yang digabung, maybe tanpa spasi. Ada yang tidak. Maybe John is sick. John may be sick. Nah, bedanya adalah kalau yang maybe dia tuh adanya di depan dan dia bukan kata kerja, maka di kalimatnya butuh pakai kata kerja. Maybe John is sick, harus pakai is ya. John is sick. Nah, kalau yang H ya, ini pakai verb. Jadi John may be sick. Dia maybe-nya sebagai kata kerja ya. Nah, kemudian kalau yang May, nah yang May ini untuk menyatakan izin ya. Jadi kalau kalian mau bilang, "Oh ya udah kamu boleh pakai pulpen saya, kamu boleh pinjem buku saya, kamu boleh pakai uang saya," gitu misalnya. Ya, nah kita bilangnya yes. Gitu ya. You may use my book. You may use my dictionary. You may borrow my money. Misalnya gitu ya. Nah, yang ini contohnya, yes, children, you may have a cookie after dinner. Ya. Oh, okay, kids, you can have a cookie after dinner. Nah, bisa permission itu bisa pakai may, bisa pakai can. Sebetulnya artinya sama, maknanya sama, cuma bedanya adalah kalau may itu more formal than can. Jadi kalau sama teman kita bisa pakai can aja, atau sama misalnya apa namanya customers gitu ya. Nah, kita pakainya may, oke? Nah, kemudian bedanya adalah kalau can itu bisa pakai cannot, tapi kalau bisa itu ya bisa disingkat can't gitu ya. Tapi kalau may nggak ada mayin ya, may cuma bisanya may not. Oke. Any question before I continue? Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Belum ya? Oke, ya. Kalau belum ada, saya lanjutkan dulu. Ini nanti. Nah, sekarang yang ini ya. Using could to express possibility. Using could to express possibility. Oke. Penggunaan could untuk express possibility. Oke. Ya. Nah, could kalau tadi kan sudah kita bahas could juga ya, tapi untuk apa? Could-nya untuk yang sama can tadi, misalnya I could climb a tree when I was kid, itu untuk menyatakan apa? Lampau, Miss. Ya, thank you Sahla, ya di masa lampau ya, Dini ya. Oke, nah tidak hanya untuk apa namanya menyatakan past ability, tapi could juga bisa menyatakan possibility. Sama seperti apa tadi? Yang possibility? May, might. May and might. Iya betul ya, sama dengan may and might. Jadi could itu juga bisa expressing possibility. Oke, contohnya. Why isn't Greg in class? I don't know. He could be sick gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin dia sakit gitu ya. Jadi artinya tuh bukan bisa,
Bukan dia bisa sakit, tapi dia mungkin sakit gitu ya. Atau misalnya, look at those dark cloud. Coba lihat deh awan langitnya mendung gitu ya. Atau awannya mendung, it could start raining any minute. Kayaknya mau hujan deh sebentar lagi gitu ya. Nah, itu adalah fungsi could untuk express possibility. Jadi memang dalam prakteknya model auxiliaries ya can express some expression gitu ya. Jadi punya fungsi yang sama. Beberapa auxiliaries itu punya fungsi yang sama. Kayak misalnya could, may, sama might. Sementara ada juga could yang untuk expressing ability. Kadang dia punya dua roles gitu ya. Depends on the context when we talk or when we write. Ya. Kemudian tergantung juga kata apa yang mengikuti. Oke, and could express present and future possibility. Jadi walaupun bentuknya could, katanya could seperti terdengar seperti past tense, tapi untuk di possibility dia tidak ada past tense-nya, hanya untuk present dan future. Ya, is it clear? Is it clear? Or do you have any question before I continue? Okay, thank you, Suci. Okay. Now we go to may I, could I, can I, ya. Nah, ini ada lagi, muncul lagi may, muncul lagi could, muncul lagi can, gitu ya. Kalau tadi can bisa untuk, tadi kalau can fungsinya apa? Expressing? Permission. Ya betul. Permission bisa. Oke, terus? Yang tadi Ability. ya. Ability, present and future ya. Present and future ability, kemudian bisa juga permission. Ya, yang ability, I can speak English. Yang permission, you can eat cookies after dinner, gitu ya. Kemudian yang could juga, nah could nih banyak ya berarti ya. Kalau could yang barusan kita bahas apa? Untuk expressing? Kemungkinan. Ya, possibility ya, sama dengan may and could, may and might. Terus, bisa juga untuk past, ability. Nah, may barusan kita bahas dia untuk expressing possibility. Terus yang terakhir Permission. permission. Oke, bisa juga untuk permission. Nah, sekarang yang kita bahas ketiga ini may, could, sama can ini untuk polite question. Nah, karena polite question, maka nanti adanya di question sentence ya, di interrogative sentence, di kalimat tanya ya. Oke, otomatis adanya di kalimat tanya. Kayak for example, may I please borrow your pen? Could I please borrow your pen? Can I please borrow your pen? Oke, kata please-nya juga you can also put a please at the end of the sentence ya. May I borrow your pen please? Could I borrow your pen please? Can I borrow your pen please? Ya. Nah, bisa please di belakang seperti itu. And then to give respond, untuk memberikan responnya, you can say yes. Yes, of course. Yes, certainly. Of course, atau certainly, atau sure gitu ya. Sure, okay, atau gitu ya. Ya, atau kalau nggak bisa ya, kalau untuk decline atau untuk menolak permintaan, we can say I'm sorry, but I need to use it myself, gitu ya. I'm sorry, but I need to use it myself. Aduh, maaf ya, saya juga lagi pakai, gitu. Maksudnya nggak bisa dipinjemin karena punyanya cuma satu, lagi dipakai, jadi nggak bisa minjemin orang lain, gitu ya. Oke. Ya, coba ya saya tanya Suci. Are you here, Suci? Yes, Miss. Okay, Suci. Can I have your cake, please? Yes, sure, Miss.
Thank you. Okay, Dia, are you here? Yes, Miss. Okay, may I borrow your money, Dia? I'm sorry, but I use it myself. But I need Okay, to use it's it okay, Dia. Okay, thank you, Dia. Okay, and Elsa, are you here? Yes, Miss. Okay. Could I borrow your ruler, please? Yes, of course, Miss. Oke, thank you, Esa. Oke, everyone. Jadi seperti itu ya. Oke, penggunaan may I, could I, and can I. Oke, untuk could ya, bacanya jangan could ya. It's not like when you freezing ya. Oke, jadi kalau dingin gitu, kita bilangnya cold, cold. Oke, cold ya. L-nya itu terbaca sedikit gitu. Tapi kalau untuk could, would, should, nah itu L-nya nggak usah dibaca ya. Jadi ini could I. Bukan could I, tapi could I, may I, jangan may I ya. Bacanya jangan may I please borrow, ya, tapi may I please borrow your pen? Can I? Can I please borrow your pen? Could I please borrow your pen? Jadi jangan dipenggal could I, gitu. Can I, gitu ya. Oke. Okay. Is that clear? Or do you have any questions? No? Okay, so if there's no question, I will continue. Ya, terulang lagi ya. Cuma bedanya ini yang polite question. Tadi juga polite question sebetulnya, tapi yang pakainya yang may I, can I, sama could I. Nah, ini ke kita. Kalau yang tadi can I, may I, could I, itu ke kita ya. Kayak misalnya, can I? Jadi yang melakukannya tuh kita. Misalnya, can I borrow your money? Can I borrow your pen? Can I have your cake? Gitu ya. Nah, itu untuk kita gitu ya. Yang melakukan tuh kita. Nah, kalau polite question yang melakukan adalah orang lain, maka yang kita pakai adalah would you, could you, will you, and can you. Tapi tidak ada may you. May you itu tidak ada bentuknya may you ya. Kalau would you kan tadi bisa, nah would juga sama ya. Would ini bisanya would you, nggak bisa would I. Jadi kalau may, bisanya may I, nggak bisa may you. Kalau would, bisanya would you, nggak bisa would I. Oke, kalau could sama will juga sama ya, will nggak bisa will I gitu ya, kalau polite question ya. Nah, kalau could sama can, ini bisa could I, bisa can I, bisa would you, bisa could you, ya. Oke, nah contohnya, would you please open the door, atau would you open the door please? Could you open the door, please? Will you open the door, please? Can you open the door, please? Nah, jawabannya sama atau responnya sama, possible answer-nya sama, bisa yes, yes of course, certainly, I'd be happy to, gitu ya. Tentu ya, dengan senang hati, gitu ya. Of course, I'd be glad to. Atau sure, okay, So I'm sorry, I'd like to help, but my hands are full, gitu ya. Oh maaf ya, saya pengen bantu, tapi tangan saya penuh, bukan tangan saya penuh sih, tapi saya lagi sibuk gitu ya. Jadi my hands are full tuh maksudnya dia lagi nggak bisa bantu, entah tangannya lagi bawa buku, entah tangannya lagi dipakai buat ngerjain tugas dan lain sebagainya ya. Oke. Oke, Sahla, are you here? Yes, Miss. Okay. Sahla, it's too cold here. Would you close the window, please? Yes, of course. I will close the window. Okay, thank you, Sahla. And then Diana, are you here? Diana, are you here? No? Okay, Keisha, are you here, Keisha? Halo, Keisha? Hilang Keisha-nya. Orchid, Rashid, are you here, Rashid? Halo?
Ngantuknya Cit ya? Wah, baru bangun Rashid. Oke, ya. Rashid, the room is too hot. Could you please open the window? No. Rashid, the room is too hot. Could you please turn on the air conditioner? Please respond. Masih di mute nggak, Cit? Halo, Rashid? Nggak ada suaranya, Cit. Okay, Zidni, are you here, Zidni? Yes, I'm here, Miss. Okay, Zidni, this room is too hot. Could you turn on the air conditioner? Kenapa, Miss? Kenapa? The room is too hot. Ruangannya terlalu panas. Could you turn on the air conditioner? Bisa nyalain AC nggak? Bisa, Miss, bisa. Ini possible answer-nya. Pilih salah satu. Oh, oke. Wait. Okay, could you turn on the air conditioner? Yes, of course, Miss. Okay, thank you. Alright, any questions so far? Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Anyway, ini jangan ke live streaming YouTube semua ya, ini makin berkurang pesertanya. Oke. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut? Any questions? No, Miss. Oh, okay. Just raise your hand when you have any question, ya. Okay. Yes, Miss. Okay. Now we continue. Yeah, okay. Now expressing advice, should and ought to. Ya, expressing advice, should and ought to. Oke, jadi ini kalau kita mau memberi saran ya, tadi kan udah kita coba udah kita bahas juga sedikit gitu ya. Tadi kalau misalnya temennya sakit gigi atau sakit perut, terus kamu bilang tadi you should go to the doctor gitu ya. Oke, nah jadi ini untuk memberikan saran, advice ya. Oke. My clothes are dirty. I should wash them atau I ought to wash them ya. I should wash them, I ought to wash them. Oke. Kemudian ini artinya sama ya, should sama ought to itu artinya sama, nggak ada perbedaan, oke. Kemudian untuk negatifnya pakai shouldn't, tapi ingat yang bisa pakai negatif dan pertanyaan dan statement atau positif itu hanya should. Kalau ought to itu hanya untuk positif, oke. Jadi ought to there is no negative and interrogative form for ought to. Jadi tidak ada bentuk negatif dan bentuk pertanyaan untuk yang ought to. Kalau should bisa semua. Oke. Kemudian I'm going to be late. What should I do ya? Nah, kalau mau nanya ada WH question-nya, tinggal taruh aja di depan should. What should I do? I'm going to be late. What should I do? Ya. You should run gitu ya. Temannya bilang, you should run. Tapi biasanya kalau kita deket gitu ya, kita close, kemudian konteksnya speaking gitu ya, kalian bisa langsung bilang aja kata kerjanya, I'm going to be late, what should I do? Run gitu ya. Oke. Kemudian I'm tired today ya, terus kita bilang you should go home and take a nap atau you ought to go home and take a nap gitu ya. Nah, tapi kita juga bisa nambahin kata be, maybe. Maybe you should go home. Maybe you should take a nap gitu ya. Nah, maybe ini di depan should ini untuk soften advice. Jadi kayak
Headpiece-nya itu lebih apa ya, lebih lembut gitu didengarnya ya. Oke. Any questions? Ada pertanyaan? Oke, belum ya, berarti kita ke sini. Nah, tadi menggunakan saran, expressing of advice, menggunakan should sama auto. Nah, kita juga selain menggunakan advice sama, should sama auto, kita juga bisa menggunakan had better. Ya, my clothes are dirty, you should wash them, you ought to wash them, you had better wash them. Nah, tapi kalau untuk yang implies warning, we can use had better. Jadi kalau had better itu, kalau ada warning about possible bad consequences, ya udah jangan pakai should sama auto lagi, pakainya had better. Misalnya teman kita disetirin sama teman kita gitu ya, terus dia nyetirnya terlalu cepat. You're driving too fast, you'd better slow down. Nah, kalau driving so fast berarti bad consequences-nya apa sih kira-kira? What do you think? Incident. Incident, accident, yeah, and then from the police? Ditilang, Miss. Iya, speeding ticket, ya, speeding ticket. Surat tilang, nanti dapat surat tilang, ya. Oke, ya, right. Nah, jadi kalau yang had better itu lebih untuk ke warning about possible bad consequences. So if you don't slow down, there could be a bad result, such as accident or a speeding ticket. You get a speeding ticket. Oke. Nah, negatif untuk you'd better itu adalah not sebelum kata kerjanya. You'd better not eat that meat. It looks spoiled. You'd better not eat that meat. It looks spoiled. Oke. Alright. Nah, dalam speaking, biasanya you had better itu disingkat jadi you'd. You'd better not. I'd better send. Okay. Any questions? Ada pertanyaan? Belum ada? Oke, kalau belum ada, kita kerjakan latihan dulu ya. Okay, so please do exercise 8. Saya tulis di chat ya. Exercise 8. Kemudian exercise 13. Kemudian penting. Oke. Oke, exercise yang harus dikerjakan sudah saya share ya di chat ya. Oke, silahkan dikerjakan. Ada pertanyaan dulu? Halo? Any question for the exercise?
Hello? Any question for the exercise? No, Nothing, Miss. Miss. No, Not Miss. Nothing, yet, nothing. Miss. Nothing. Nothing. Alright. Uh, Oke, silahkan dikerjakan.
Saya izin ke toilet sebentar ya. Oke, Miss. Kali coba bagi melarnya.
Oke, sudah selesai? Kita bahas ya. Sudah, Bu. Oke, kita bahas. Oke ya. Dari sini berarti ya. Oke, dari nomor 4, silahkan. Anshar, are you here? Halo, Ansor. Are you here? Ada. Please open your camera, everyone. Ini apa jaringan sayanya, jadi nggak bisa lihat kalian buka kamera? Najwan, are you here, Najwan? Halo? Nggak tahu. Nggak ada yang. Alisa, are you here, Alisa? Halo, Alisa? Oke, Anggara, are you here? I'm here, Bu. Oke, silahkan number 4. Biarin dulu aja, Kak. Biarin dulu aja. Udah, biarin dulu aja. Biarin dulu aja. Oke, number 4 silahkan dibaca. Nero, ya Nero. Oke, silakan Alisa nomor 4. Halo? Yes, Miss. Yes. Oke, ya. Ambil. Enggak, sebentar, kembali. Oke, silahkan Alisa dibaca. What are you going to order? Mhm. Terus? I don't know. I Hai? Halo? moment, Miss, moment. Oke, Holifah? Ya, please read number 4, Holifah. Jawabannya berarti yang nomor 4 itu my or might. Apa? May or might. Oke, dibaca kalimatnya. What are you going to order? Mhm. I might have. I may have the tofu pasta. Ya, I may have the tofu pasta. Thank you. Next, Dia. Are you here, Dia? Oke. Ya, number 5, Dia. Number 5. Would you like some more food? No, thanks. I can eat another bite. I cannot eat another bite. Thank you. Dini Kurnia. Number 6. Is it okay if I have a piece of candy, Mom? No, but you
Mike have an orange? Is it okay if I have a piece of candy, Mom? No, but you? Mike atau May? Mike. Ini permission. Kalau might sama may itu untuk possibility. Tapi kalau untuk yang permission, memberi izin, kita bisanya pakai may atau can ya. Jadi might nggak bisa ya. Oke. No, but you can have an orange atau but you may have an orange. Oke, thank you. Fadil number 7. Yes, Miss. Which of these orange is sweet? I like only sweet orange. How should I know? I can tell if an orange is sweet just by looking at it. Can you? Can you hear? Try this one. It may be sweet enough for you. If it's in it, put some sugar on it. Yeah. Okay, which of this orange is sweet? I like orange, only sweet orange. How should I know? I cannot tell if an orange is sweet just by looking at it. Can you? Gitu ya. It may be sweet enough for you. Okay, yang ini kita skip. Ya, next this one. Yang exercise 13. Oke, kita coba Dia dan May Cynthia. I'll go first or Iya, Yes. dia yang A, May Sinta yang B ya. Oke. Okay. Yang exercise. Oh ya, oke. Hello, Mr. Black's office. Hello, this is Salah. nomor Salah. 1. Oh ya. Ya, satu. Hello. Hello, is Ahmed there? Yes, he is. May I talk to him? Just a minute. I'll get him. Oke, thank you. Next, Alisa and Najwan. Alisa yang A, Najwan yang B. Hello, Mr. Black office. Hi. Kata kerjanya yang di sini ya. Hello, Mr. Black Office. Najwan jadi yang B. Oh, ya. Alisa ulangi Oh, Alisa. yang B. Hello, Mr. Black office. Hello, Mr. Black Office. Saya jawabnya yang ada di kata itu. Iya, yang B. May I speak to? I speak to Mr. Black. May I ask who is calling? Susan about. Just a moment, Miss About. I'll connect you. Oke, thank you. Yes, Miss. Alright. Rahmat ada Rahmat. Oke. Halo, Rahmat ada? Iya, Miss. Yes, Miss. Ya, Rahmat. And Syafawi, are you here? Syafawi. Yes, Miss. Oke, you and Rahmat. Oke. I'm here, Miss. Rahmat yang A, Syafawi yang B ya. Nomor berapa, Miss? Number 3. Hello. Hi. This is Bob. Are you to Pedro? Ini apa coba perintahnya nih? May I, could I, can I, terus kata kerjanya di sini. Oh ya.
My ice Hi. cream. Hi, this is Bob. Can I talk to Pedro? Sure. Hang on. Sure, hang on gitu ya. Oke, Ya, Bu. thank you. Ya. Next. Nida Hairunisa, are you here? I'm here, Miss. Ya, oke. Anggara? Halo, Anggara. Puspita? Puspita? Yes, are you Miss. here? Oke ya, Puspita and siapa tadi? Ya, oke, satu lagi lupa saya tadi. Oke, silahkan. Puspita yang A ya, yang satu lagi yang B. Oke, please. Number 4, Miss. ya, Miss. Ya, number 4. Miss. Good afternoon. Dr. Wood's office. Can I help you? Halo, Yes. Miss. Ntar dulu ya. Miss. Ya. Saya izin kuis ya, Miss. Oke, silahkan. Oke, ulangi ya. Good afternoon. Dr. Wood's office. Can I help you? Yes, I'd like to make an appointment with Dr. Wu. Fine. It's Friday morning at 10, all right? Yes, thank you. Your name? Sudah. Oke, thank you very much everyone. Oke, next yang polite question. Oke. Lulu, are you here, Lulu? Are you here, Lulu? No? Oke. Najwa ada, Najwa. Najwa, halo. Halo, Najwa. Rizka, are you here, Rizka? Sebetulnya yang ada di sini tuh orangnya ada apa enggak ya? Ada. There's me. Ya, Najwa, are you here? Ya, kayaknya sebagian kecil aja yang ada ya di Miss. kayaknya yang dipanggil itu aja ya. Yes, Miss, yes. Rizka ada? Akmal ada? Hadir, Miss. Oke, Present. Oke, thank you Akmal. Hoirunisa Rizky ada? Hadir, Miss. Oke, Hoirunisa and Akmal, please practice number 2. Silakan. Akmal jadi yang A ya. Yes. Hoirunisa yang B. Oke, please. Ready. Halo? Silakan. Wait, Miss. Oke, silakan dibaca. Yang Amis. Ya. Yang Amis. The phone is ringing, but my hands are full. Terus?
Ya, kalimatnya apa di sini? Can you? Oke, yang lain tolong direspon. Jadi yang ini harusnya apa? The phone is ringing, but my hands are full. Can you answer Can you the phone? can you Can you help me? Ya, can can you you? answer the phone for me? Can you answer the phone for me? Oke, thank you very much for your response, everyone. Kemudian responnya apa? Of course. Of course. Ya. Kemudian yang Problem. ada apa? Thank you. Thank Thank you. you for help. Ya. Thank you. Oke, kemudian yang 3, I'm trying to study but the radio is too loud. Saya lagi belajar tapi radionya kayaknya kegedean suaranya gitu. Terus berarti kalimatnya Can you turn the phone You turn in. turn it Can you down? turn it down? ya, can you turn it down gitu ya. Responnya? Sure, I will Sure. turn it down. Sure. I will turn it Turn it down. 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 Terus yang A bilang? Thanks. Thank you. Thank you. Oke. Kemudian number 4. Wait a moment. Ya. Yang number 4. Can I'm you trying to turn listen to the news on television. Can you volume But I cannot the hear it. volume up? You Ya, turn ya, can you turn the volume up. Tuh ya. Oke, terus bilang Thank you. thank you. Don't mention it. Oke, thank you everyone for responding to me ya. Oke. Yes, Miss. Oke, Miss. Alright. Next, we met our last discussion ya. Ini materi terakhir. Expressing necessity, have to, have got to, and must. Sorry, ini kayaknya kita agak telat keluarnya. Saya info dulu di grup. Oke ya, kita lanjut ya. Nah ini expressing necessity, have to, have got to, must ya. Ini artinya harus ya. Jadi ini hal yang perlu dilakukan. Jadi kayak misalnya kita mau bilang, kamu harus pergi ke kelas sekarang. Kamu harus menghadiri kelas sekarang. Atau misalnya kamu harus merespon saya, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah necessity. Atau misalnya kamu harus mematikan lampu sebelum keluar rumah gitu ya. Atau kamu harus mematikan kompor sebelum pergi bermain misalnya. Nah, itu namanya necessity ya. Nah, ini kita bisa pakai I have to, bisa pakai I have got to, atau bisa pakai I must ya. I have to study tonight, I have got to study tonight, I must study tonight ya. Oke. Nah, kalau yang I've got to ya, yang I have got to ini biasanya lebih informal. Jadi kalau kita ke temen gitu ya yang udah kenal deket banget bisa pakai I have got to. Tapi kalau kayak ke strangers, ke orang yang lebih tua itu diusahakan tidak memakai I've got to ya. Oke. Ya, nah kalau beda dengan yang must, beda dengan yang may, yang have to ya, negatifnya itu bukan have to not ya, tapi negatifnya I don't have to dan pertanyaannya adalah do we have to? Oke, do we have to? Oke, ya.
I'd like to go with you to the movie this evening, but I can't. I have to go to a meeting. By now, I've got to go. My wife's waiting for me. Atau all passengers must present their passport. Nah, kalau yang lebih sering digunakan ya, yang lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari itu biasanya yang have to. Kalau yang must itu biasanya di written information kayak misalnya all passenger must present their passport at custom upon arrival. Ini biasanya instruksi ya, instruksi tertulis misalnya di bandara, di stasiun ya atau dimanapun gitu ya, lebih ke instruksi. Oke. Nah, kalau tadi expressing of necessity, kalau yang sekarang ini expressing lack of necessity. Kalau necessity kan berarti perlu dilakukan ya. Kalau lack of necessity berarti tidak perlu dilakukan. Ya, misalnya, I finish all of my homework this afternoon. I don't have to study tonight. Saya udah ngerjain PR nih sore ini, jadi saya tidak perlu belajar atau tidak harus belajar. Tomorrow is a holiday, Mary doesn't have to go to class. Besok libur, jadi Mary tidak harus ke kelas. Nah, kalau yang must, ini udah bukan lagi lack of necessity, tapi kalau must yang bentuknya negatif, ini adalah prohibition, larangan. Artinya, kalau dilakukan, kalau tetap dilakukan, probably we will have bad consequences. Kayak misalnya, children, you must not play with matches. Kalau tetap dilakukan, ya berarti nanti terjadi kebakaran, misalnya seperti itu. Atau, we must not use that door. That sign, private, do not enter. Nah, kalau masuk, bisa aja kita jadi ditangkap polisi gitu ya, karena private tapi kita tetap maksa masuk gitu ya. Oke. Atau misalnya, don't swim at the sea. There are some sharks there gitu ya. Jangan berenang di laut. Ada hiu di sana gitu ya. Nah, itu kan kalau kita tetap berenang maksa gitu ya. Ya nanti kita digigit hiu misalnya kayak gitu. Jadi ada bad consequences-nya kalau tetap dilakukan. Yang si mazen ini ya, yang prohibition. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah making logical conclusion, ya. Making logical conclusion with must. Jadi must di sini artinya bukan harus. Kalau misalnya I must study hard, itu kan saya harus belajar giat. Kemudian I must go now, saya harus pergi sekarang. Itu adalah harus ya terjemahannya. Terus itu expressing necessity. Nah, kalau yang logical conclusion artinya itu bukan harus tapi pasti. Misalnya Nancy is yawning, she must be sleepy. Nancy menguap, dia pasti ngantuk gitu ya. Nancy menguap, dia pasti ngantuk. Atau misalnya, Amy plays tennis every day, she must like to play tennis. Amy bermain tenis setiap hari, dia pasti suka tenis gitu ya. Dia pasti suka tenis. Oke. Nah, kalau necessity kan, if you want to get into the movie theater, you must buy a ticket. Kalau kamu masuk ke bioskop, kamu harus beli tiket. Oke. Tapi kalau Amy plays tennis every day, Amy bermain tenis setiap hari, she must like to play tennis. Dia pasti suka main tenis gitu ya. Atau misalnya yang negative logical conclusion, Eric ate everything on his plate except the pickle. Eric makan semua di piringnya kecuali acar. He must not like pickles. Dia pasti tidak suka acar. Nah, kalau prohibition, there are sharks in the ocean near our hotel. Ada Ada hiu di laut di dekat hotel kita. Kita tidak boleh berenang di sana. Gitu ya, yang logical conclusion ya. Ya, any questions? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? No, Miss. No, Miss, nothing. Oke. Nanti Oke, sebentar ya. Making logical conclusion.
Oke, kalau gitu kita bahas latihannya sama-sama ya. Kita mulai dari yang paling dekat dulu nih ya, yang logical conclusion. Mas atau Mazen, ya. Yang nomor 3. Adam has already eaten one sandwich. Adam sudah makan satu sandwich. Now he is making another. Sekarang dia lagi bikin satu lagi. He must atau he mustn't? Mas. Must be hungry. He must be hungry. Kemudian, I offered Holly something to eat. Saya nawarin Holly untuk makan, but she doesn't want anything. Tapi dia nggak mau apapun. She Must Must not be hungry. must not be hungry. Okay. Brian has a red nose and has been coughing and sneezing. Brian hidungnya merah dan batuk-batuk juga bersin-bersin. Poor fellow, kasihannya. He Must have a cold. Okay. Kemudian Vida, what's wrong, old boy? What's the matter with the dog? He won't eat. He must Must not feel well. Okay, very good everyone. Thank you. Next, kita mundur ya. Kita mundur ke lack of necessity sama prohibition ya. Lack of necessity sama prohibition. Ini must not atau don't have to. Oke. Liz finally got a car. So now she usually drives to work. Liz akhirnya punya mobil dan sekarang dia biasanya nyetir ke kantor. She don't have Don't atau doesn't have to take a bus. Okay. Now, Tommy, you blah 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 say that word. It's not a nice word. Must not. Must not. Tegas ya, larangan must tegas. not say that. Okay, number 5, Mr. Moneybags is very rich. He must work for a living. Don't have to. Berarti dia sama sekali nggak boleh kerja. Work for a living. Ya, doesn't have to ya. Doesn't have. Iya, Rasfi Ahmad aja masih kerja kan? Ya. Iya lagi. Ya, Arif Muhammad masih kerja kan? Ya, walaupun udah kaya banget ya. Iya lagi. Ya, jadi ini doesn't have to ya. Karena kalau mustn't itu benar-benar dilarang gitu loh ya. Oke, jadi doesn't have to work for a living. Oke. Kemudian yang number 6, you blah 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 tell Jim about the surprise party. Do you promise? Must not. Karena kalau surprise kan nggak boleh di ini ya, nggak boleh di Bantah. Iya, nggak boleh dibantah. Oke. Yes. Next. Udah ya kayaknya. Okay. Wait a minute. Let's play a game.